ماه آگوست سال 2021 یکی از پرچالش‌ترین سالهای زندگی من به عنوان یک زنی که مربوط و منوط به یک سرزمین به امنیت رساندن فرزندانشان و خانواده‌هایشان بود. من به عنوان یک مادر سرپرست، به عنوان یک زن خود سرپرست، تنها اولویتم و هدف اصلی زندگیم به امنیت رساندن فرزندانم بود و من در کمال تلاش‌های فراوان و در کنار دستگیری و حمایت دوستان خارجی موفق به این کار شدم که خود از افغانستان بیرون بکشم و یک زندگی جدید را در کمال آرامش و زیر چتر صلح و امنیت آغاز کنم. با اینکه من افغانستان را ترک کردم و فعلا در یک گوشه امن دنیا زندگی میکنم، اما در قلبم یک خلای وجود داره که آرامش را از من میگیره و بعضی از خود سوال میکنم که من با از دست دادن چی را به دست آوردم. هنوز ذهن ما درگیر گذشته است که زندگی ما را، دار و ندار ما را، هستی ما را جنگ از ما گرفت و بدبختانه ما را برای تمام عمر مهاجر ساخت. تمام تلاش ما به عنوان یک زن همین است که برای ساختن یک زندگی جدید و برای داشتن یک زندگی ایدئال که حق طبیعی هر انسان و همچنان از ما و فرزندانم هست تلاش بیشتر کنم و برای به دست آوردن و کسب کردن این زندگی کار کنم، زحمت بکشم. با وجودی که دلم به عنوان یک دختر افغان برای زیستن زیر یک چتر خانوادگی در کنار فامیل و خانواده تنگ میشه و این باعث میشه که بعضا من به شدت احساس کمی بکنم و یا احساس ناراحتی بکنم، اما به من این تلقین میده، به من این قوت میده در کنارش که پیش برم و این دردها باعث نشود که کندی در کارم ایجاد شود. من به دنیا آمدم تا موانع را از سر راه خود و فرزندان خود دور بسازم و هدف من در زندگی همین است. به همین دلیل در کنار این دغدغه‌ها و چالش‌ها و در لابلای چالش‌ها من خود درک کردیم و شناخت خودم رسیدیم و به این باور هستم که من به عنوان یک زن قدرتمندتر از آنچه هستم که دنیا تصور میکنه، تواناتر از آنچه هستم که خودم میشناسم. Kızımla beraber Fransa'dan tek başıma pozitif bir hayat kurabilmek yolunda ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan birçok zorlukla karşılaşmıştım. Uzun yıllara dayanan eğitimim ve deneyimime rağmen Avrupa'da yaşayan bir Türk olarak kendimi adeta sınıf düşmüş bulduğumdan dolayı daha çok çaba sarf etmem gerektiğini anlamıştım. Bir kadın, bir anne ve Avrupalı olmayan bir ülkeden Avrupa'ya gelen bir göçmen olarak bana bir süredir eşlik eden yetersizlik duygusuyla yüzleşip onu dönüştürmem gerekiyordu. Bir gün bu küçük savaşçı kadın nesnesi beni buluverdi ve bir kadın olarak gücümü bana hatırlatmak üzere yolumda bana eşlik etmeye başladı. Önüme çıkan engelleri ve en büyük korkularımı bazen sadece küçücük bebek adımlarıyla teker teker aşarken kadınlar tarafından desteklendiğimi hissediyordum. Kadın atalarım, kız kardeşlerim, teyzelerim, tanıdığım ve tanımadığım kadınlardı bunlar. Türkiye'de her yerde gördüğümüz uğursuzluklara karşı bizleri koruduğuna inanılan nazarlığa Türkiye'de yaşarken çok da inanmazdım doğrusu. Ancak köklerimden uzakta yaşarken daha farklı, daha derin bir anlam hissetmeye başladım bu objeye karşı. Bana karşı değil, benim için çalışan, benden daha büyük, belki ilahi bir dizilme olan bağımı hatırlattığı için yanımda taşımaya başladım bu nazarlığı. Tıpkı Amazonları çağrıştıran savaşçı kadın figürü gibi.
It was 2004 when I first arrived in Cyprus. I got the job as a maid with the help of the agent. Several Filipino women traveled outside the country for this job. And not only Filipinos though, there are Sri Lankan, Indian, Vietnamese, and Nepalese as well. We work 6 days a week, often for very long hours, in exchange for boarding and barely minimum of €400. But many women make only half of the minimum wage. We face sexual harassment or sometimes physical abuse in the house, which is also our workplace. In such situations, the only option for us is to find a different employer because maids are not protected under the labor law. We are not designed to fit in the system to get protection. As if things were not difficult for migrant women, the serial killer targeted and killed 5 women and 2 girls. 3 of them were domestic workers from my home country, the Philippines. The first victim was found dead by tourists taking pictures in an abandoned mine shaft April of 2019. And in July, the daughter of one of the maids, the last victim, 6-year-old girl, was found dead in a lake. Though the killer was arrested, this event has caused such panic in our mind, and I worry about my daughter the most. Many mothers often leave their home so they can take care of their family and children. But the misogyny we face is huge, and racism is very rampant. Now, with the added fear of being murdered, our everyday life is so overwhelming. The whole system is built to keep us isolated, vulnerable, and excluded. This needs to stop. «17 років тому я приїхала до Греції та з того часу проживаю тут зі своєю родиною. Тоді, у 2005 році, не все було легко, але я мала підтримку моєї мами, що дуже відрізняється від ситуації, у якій опинилися тисячі українок, які їдуть до Європи. З власного досвіду іммігрантки, її мами, співзасновниці організації «Спілка українок в Греції», знаю, що в будь-якій країні положення жінок ніколи не є пріоритетом. Долі українських жінок, що їхали за кордон від руїни радянського режиму у пошуках кращого життя в 90-х роках минулого століття, та долі жінок, що тепер втікають від війни, об'єднує одне – байдужість країни щодо забезпечення їхніх базових потреб. Нещодавно одна мама молода вирішила повернутися з дитиною до України, де й досі йде війна. За словами цієї жінки, хоч і під обстрілами та бомбардуваннями, але вона буде вдома. Саме через труднощі, які виникли в неї під час перебування та адаптації в Греції, неможливість працевлаштуватися за фахом, проблеми із вивченням мови та пошуком житла. Байдужість державних установ до чужої біди, недружність окремих службовців та бюрократія стають на заваді адаптації в новій країні проживання. Наприклад, жінкам, які хочуть віддати своїх дітей у державний дитячий садочок, потрібен лист від працевдавця, тоді як вони не можуть влаштуватися на роботу, тому що не мають із ким залишити своїх дітей. У мене і моєї команди попереду довгий шлях пошуку виходу із криз адаптації. Ми маємо наполегливо дбати про власну родину та дітей, допомагати їм віднайти опору, відчуття внутрішнього задоволення,
від невеличких перемог на цьому важкому шляху робить наші зусилля вартими. My name is Leila, and I am from Somalia. It has been many years since I could peacefully enjoy the simple pleasure of babies touching my feet. To be able to speak freely without my heart pounding and anxiety. The year was 2015. Human traffickers had free rein, and illegal sea crossing were enough. All of us were desperate to escape the country. Women especially were in grave danger. In the process of my escape from Somalia, I was bought and sold by men across 3 countries, changing owners 5 times before finally ending up in Libya, the ultimate hub of trading and trafficking humans. We escaped a warehouse where thousands of Somalis have been imprisoned. At the warehouse, the smugglers would smack some of the women on the backside with a stick. Later at night, the men would come back, take them to another room and rape them. We have heard stories that tens of thousands of migrants and refugees have died trying to cross the Mediterranean from Libya to reach Europe, but it was a risk I had to take. The last time I was on shore was the night I took a dangerous journey on a boat, desperate to find a refuge in Europe. If I close my eyes, I relive my ordeal over and over again. I am grateful that nightmare is behind me and I am trying to find my place in this new unfamiliar country. I miss my home so much and I think about it a lot, but I want my daughters to have a better life than I did. There are too many issues and obstacles that migrant mothers face in Europe. First, and the most important one, is the childcare. Migrant mothers are not able to participate fully in society and to exercise their rights unless they have childcare provision at a state level or at a private level. In any case, all migrant mothers need to have a choice of a childcare provider who can take care of their children while they're outside of their households. Otherwise, women are locked at home. When women, for example, become fired from their work for becoming pregnant, this is a sex discrimination in the European law. Nevertheless, right now in the European Union, a lot of domestic workers, most of whom are mothers, cannot exercise their right to maternity leave and maternity benefits. And this is because they're migrants. Another very important issue is male violence against women. Migrant mothers are women, and like all women, they can be and very often are victims of male violence. This violence is often perpetrated by their very close partners, their husbands, sometimes other members of the family, sometimes members of the extended community, and very often it becomes manifested in the institutional violence. Another huge issue is racism, including institutional racism. Sometimes when women send their CVs, the employers would not even look at their applications because they're not European and because they may be from a background that this particular employer does not want to have in their office. Another big issue is access of migrant mothers to health services. Maternity care when women are pregnant. It can be the care of other essential health needs. It also includes the mental health care. And a lot of women who are already the victims of discrimination and violence
suffer long-term traumatic consequences, and accessing the mental health support is absolutely crucial for these women. CEDAW, the International Convention for the Elimination of Discrimination Against Women, recognizes maternity as a social function, and it recognizes the significance of maternity. It also obliges all the states who ratified this convention to protect maternity. In the European Union, all the states have ratified CEDAW. As service providers, as organizations who support migrant mothers, it is not enough for us to be on the ground and do what we are already doing. States, governments, national authorities must step in and fulfill their obligations under international law. Migrant mothers in Europe are entitled to a full set of fundamental rights like any other European residents. These fundamental rights are enshrined in the EU Charter. Those rights must be enforced, and that we all, including employers, including ordinary citizens, participate in supporting these women on a daily basis as much as we can. از آن زمان که آمدی بر باد دادیم، از آن زمان که آمدی بر باد دادیم، حس می کنی و دوش زمین هم زیادیم. نه، من زنم نماد بقا و نشان عشق، بودم شعار وحدتتان سر ندادیم. من قهرمان عرصه آزادی و هنر، من قهرمان عرصه آزادی و هنر، در باور ضعیف شما جنس عادیم. بارم و دوش بستر من پشت مرزها، من زخم‌های مشترک این مبادیم. با بغض‌های کهنه ولی از گلوی زن، آواز یک جهان نو از جنس شادیم. من در مسیر نور قدم میزنم بدان، بر کوه من ز علم علم میزنم بدان. بگذار در مسیر قلم هر که بد شود، من میروم ولو که جهان جمله صد شود. از این هزار یک شب پردرد خستم، از روز بی فروغ و شب سرد خستم. من از شما که خون محل گردن شماست، خون هر آن چه شعر و غزل گردن شماست. ای قاتلان نرگس و لاله و دشت، ای دشمنان سبزه و گل، ای پلشت ها، پر می کشم ز هرچه قفس‌های تن. بیزارم از جهالت و جنگ و تفنگتان، پر می کشم به عرش و سما از سر شما. ققنوس‌وار از دل خاکستر شما من میرم ولو که جهان جمله صد شود. بگذار در مسیر قلم هر که بد شود، بگذار در مسیر قلم هر که بد شود.